Думаю, я со всеми с вами уже разговаривала. И сейчас передаю слово мистеру Кудешу, который проведет презентацию. Okay, so here we are. Good morning all, and thanks for joining with us with this support webinar. So what we are going to do is discuss the status of assignments on Schoology. Извиняюсь, очень шумно. Да, тогда, коллеги, микрофоны можем отключать, когда, получается, не говорим эхату. Спасибо. Всем доброе утро. Добро пожаловать на вебинар поддержки iRAP. И сегодня в первую очередь мы обсудим статус ваших заданий, то есть вашего обучения. And we will ask you questions if you have any doubt on the ViDA Creator Part A module, and we'll also show some details more to help you with so that you can understand the process better. И также мы зададим вам вопросы по поводу обучения по разработчик iRAP часть А, которую вы прошли, и объясним более детально, чтобы вы понимали. Okay, so I hope all of you know us. We have Alessandra, our training and accreditation coordinator, Luke Rogers, global operations manager, and myself, technical manager with iRAP and senior road safety engineer. Надеюсь, вы все уже знакомы с ведущими обучения. Это Александра Пантеа, которая является координатором обучения аккредитации. Далее это Люк Роджерс, глобальный операционный менеджер. И Джигеш Пассар является техническим менеджером iRAP. Okay, so we are organizing this webinar to provide more support to the CASRAP team so that the team understands ViDA processing and analysis. So there are two parts in the Star Rating Essential course, ViDA Creator Part A and Part B. So what we are going to do today is concentrate on Part A. We'll also give some overview on Part B, but we'll try to give more concentration on Part A. Цель данного вебинара дать более детальную информацию для команды, чтобы они понимали, как проводится обработка ViDA и анализ. То есть вот как вы проходили обучение разработчик ViDA часть А и часть Б. Но сегодня более концентрируемся именно на части А. So I have listed the contents of today's webinar, but please feel free to ask questions in between. Very much, content oriented. So it's we don't have so many slides. So please feel free to ask questions and fill in. So what we are going to do is we'll show some manuals and guides which are helpful while ViDA processing and analysis. Далее вот мы обсудим, это содержание сегодняшнего вебинара. Сегодня не так много презентаций, поэтому вы можете в любой момент задавать вопросы. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, если вам что-то непонятно, либо хотите уточнить и так далее. Ну и содержание сегодняшнего вебинара – это в первую очередь мы обсудим руководство и инструкции, которые могут помочь вам при обучении по процессу и по обработке и анализу ViDA. We'll discuss current status of students in the training course. So if anyone needs more help with the module 1, 2, or 3, we can provide help on that. И также далее обсудим текущий статус студентов по обучению.
То есть, если у вас есть какие-то трудности с прохождением обучения по вебинарам 1, 2, 3, вы можете задать вопросы, либо уточнить. Okay, then we will do a brief discussion on overview of the ViDA Creator Part A and Part B modules, and we'll have questions from participants to understand your questions, queries, and if you have any doubts. Далее будет краткий обзор модулей разработчик ViDA часть А и часть Б, и далее участники могут задавать свои вопросы. And we'll also provide some more information on how to prepare the upload file. So it's a process which is shown in the video during the training module, but I'll show here by opening the file and filling up all the required data and make it ready for processing in ViDA. Также будет дополнительная информация по тому, как подготовить загрузочный файл. То есть вы, в принципе, уже видели это все на видео, но он сегодня также покажет наглядно во время вебинара, откроет файл и покажет вам это. Okay, so you have already seen the iRAP specifications and manuals which help you with data coding and road survey. Now, today we'll introduce you to the specifications and manuals, and I'm sure you have seen them in the training course. So we have 3 relevant manuals and guides here. First one is the upload file specification, which is an Excel file. Дополнительной информацией, литературой является, как вы знаете, это спецификации и руководство пользователя, то есть когда вы для именно кодирования и съемочных работ, инспекционных работ. И вы уже знакомы с этими документами. Это в первую очередь спецификация загрузочного файла, который представляет собой Excel-файл. Second one is the ViDA user guide, which helps you to understand how to access the results in ViDA, how to see more details of results in ViDA, and so on. Второй документ – это руководство пользователя ViDA, который вам рассказывает, как получить доступ к ViDA, как работать с ним и так далее. And the third one here, iRAP Star Rating and Investment Plan Manual, that will give you a bit more understanding of the process, the methodology of star rating, investment plan, how to do stage by stage setup in ViDA when you are going to process data. И третий документ – это руководство по звездному рейтингу и инвестиционному плану iRAP, который более детально рассказывает вам о процессе звездного рейтинга и составления инвестиционного плана пошагово. So Ellie, I hope they have participants have access to these manuals. They are translated in Russian. Yes, they are available for them as a pre-reading material on module 4. Mm-hmm. Great. So please download these manuals in your computer and have a look. When you have any doubt, please go through, because they are like the last one, iRAP Star Rating and Investment Plan Manual, that has got exact step-by-step details which you need to follow in ViDA while data processing. So I hope this will be very much useful. Пожалуйста, загрузите все эти документы, руководство, и, например, вот руководство по звездному рейтингу и инвестиционному плану iRAP имеет пошаговую инструкцию, как проводить, как делать звездный рейтинг, как составлять инвестиционный план и так далее. И если у вас есть какие-то сомнения по поводу того, что правильно делать или неправильно, вы всегда можете обратиться к этому руководству. Okay, so here is the status of our assignment modules 1, 2, and 3. Now I have just done this translation. The text you are looking here in Russian using Google Translator. So please excuse me if it's not very much accurate.
И на вашем экране вы видите текущий статус по заданиям данного вебинара. Как вы видите, он уже перевел, он тоже использовал Google Translate, поэтому он извиняется, и не совсем точный перевод. So module 1 was introduction to iRAP, and the assignment involved using demonstrator to evaluate one image of the road, and there 23 participants out of 35 they cleared or passed this exam. 7 still needs to reattempt or reapply because they didn't get passing marks 3 out of 4, and 5 are yet to attempt or give the exam assignment. По модулю 1 введение в iRAP, где вам нужно было сделать оценку, звездную оценку изображения, используя демонстрацию звездного рейтинга. Из 35 участников 23 прошли данное задание и получили проходной балл. 7 из них, 7 еще раз повторить задание, поскольку они проходной балл. Jigesh, could I just make some small comment? Yes, please. I think total, because number is 25 people, and for instance, for example, if 21 have passed module 1, can 25 pass module 2, which I can see. I mean, they technically would not be able to go into module 2. Maybe this little bit, I think, just maybe. Yeah, you're right. And the total number is 25, because as far as I know, everybody has completed 25, but okay, module 2, but okay, maybe few, but figures are just not exactly. Maybe we can skip this part, because just to go to the, how to say, not to training material, because yes, figures may misguide now students. Okay, so why I prepared this with the module 3 road attribute coding. So those guys who haven't yet passed, or if some participants need help with this, we can help them to understand it a bit more so that they can pass on and attempt module 4, which is ViDA created part A. Ну, как видите, вот по третьему модулю 5 человек не прошли, не набрали проходной балл, и еще 15 еще не отправили свои задания. И вот он как раз подготовил этот отчет, чтобы вы наглядно видели все цифры, и если у вас есть какие-то трудности с вашим заданием, вы можете написать, либо позвонить, либо сказать им, чтобы они вам объяснили более детально и так далее. Жаркин, очень плохо слышно, Жаркин, вас. Так, лучше слышно? Да, сейчас слышно. Хорошо, спасибо. Okay, Mr. Jigesh, please. Okay, so with module 4 and 5, I can see some of the participants have appeared, given the assignment, and they have cleared. So that is very good. But definitely will be providing more help on these two for the remaining participants, so that they can submit their assignments. Ну и как видите, по модулям 4 и 5 у нас есть участники, которые прошли обучение, это очень хорошо. Но остальным участникам, если будет нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь. Okay, so I'll just give brief overview of the two parts of ViDA Creator. So within part A, you have to use the 10 images you did coding using demonstrator in the previous module 3. So you'll have to download them in a CSV file and then do some work in this CSV file to make it complete, so that it becomes a upload file which can be processed in ViDA to generate star ratings. Касательно вот модулей 4 и 5, это разработчик ViDA, часть А и часть Б. В часть А вам нужно было сделать кодирование 10 изображений, используя демонстратор звездного рейтинга, и загрузить себе файл в формате CSV, заполнить его, чтобы
сделать из него загрузочный файл. Okay, so when you process this file in ViDA, you get star ratings, but not the investment plan. For doing the investment plan, we need to do some more input data on the road crashes or road accidents, some economic analysis parameters, and then process the same file again to get the safer road investment plan. That's part of part B module. После того, как вы загрузите этот загрузочный файл в ViDA, вы получите именно звездный рейтинг, но не получите инвестиционный план, поскольку для инвестиционного плана вам нужно больше данных, больше исходных данных касательно ДТП, касательно экономические данные нужно ввести, и после этого вы загружаете еще раз этот файл и получаете уже инвестиционный план, тема которой является часть Б. Okay, so any questions or difficulties you face while you try to do the ViDA creator part A? So we can discuss now before we move into more details, so that it will help us to understand how to present. У вас есть какие-либо вопросы либо трудности с модулем часть А? Если у вас есть какие-то вопросы либо трудности, можете сейчас задать, прежде чем мы начнем все детально обсуждать. Извиняюсь, коллеги, добрый день. У меня такой вопрос, точнее трудности по задаче модуля 4. Я сейчас могу задать или это потом? So we have a question. He has some difficulties with the module 4, and he is asking if he can ask for help now. Yes, please. Ага. Да, конечно. Я вот, получается, все по руководству сделал, данные заполнил, и когда я при загружении файла, там у меня ошибка пишется во всех этих строках, то есть 11 строк там, и файл содержит неправильное количество столбцов. Обратитесь к руководству кодирования. С чем это может быть связано? So he's telling that he filled the file and tried to upload, but it's giving the error. It says that all 11 rows, they say that it has... Вы сказали больше столбцов, правильно я вас услышала? Или не хватает столбцов? Нет, неправильное количество столбцов. Здесь не пишется больше или меньше, просто неправильное количество столбцов. Yeah, it says it has the wrong quantity of the columns. Интересно то, что вот коллега мой, который данный модуль прошел, 5-й модуль, у него данные все правильно. Ну, имеется в виду, мы сравнили, у меня и столбцы получается по количеству, и данные у нас примерно совпадают. Но когда я от своего логина захожу и загружаю, у меня такую ошибку пишет. А когда через его компьютер, то есть его этот логин и пароль, у него эту ошибку не показывает. So they try to compare because he has his colleague who passed these models, and they compare their files. Both are more or less has same data, but the quantity of the number of the rows and the columns are the same. And when he's trying to upload this file from his login, from his account, it gives this error. But when he tried to download this file from his colleague's account, it accepted it, not saying any, like, it doesn't have any error. Okay, so I'll show you in ViDA how to check for that thing, so that the it takes your data and process. Сейчас откроет ViDA и покажет вам весь процесс. Okay, so I'll do it later. If we have more questions, please let all questions come in, and then we'll proceed.
Он говорит, что вот далее как раз-таки он собирается открыть файл и показать, поэтому он записал, и когда будет показывать, когда откроет файл, он вам весь процесс покажет. И на ваш вопрос. Поэтому, Все, спасибо большое. Ждем. Если есть какие-то другие вопросы? Да, есть. Ситуация такая, вот, наверное, не я один так сталкиваюсь. Вот тут написано, да, инструкции. Ну и то, что сейчас нам наш коллега сказал, вот здесь прочитал он часть А, часть Б, используйте, закодируйте, настройте, да. Но, извините, какие клавиши нажимать? Что нужно для этого сделать? Пожалуйста, сделайте guide step by step. Что, зачем надо нажимать? Вот это проблема в этом, мне кажется. Я, например, не понимаю, какую клавишу зачем нажать и где эта клавиша на экране. So he has questions regarding the guide and manuals, because he's telling that he has that instruction for the assignment, and he cannot understand it because he needs a step-by-step instruction. Which button he needs to click to upload or to get this, to make this or such. So he needs more detailed instruction, like manual or guide. Okay, so второй вопрос у меня еще, second question. Значит, вот я, когда начал делать, приступил к модулю 4, да, я вот этот файл получил, Excel файл, и я его хотел сделать в SCV, CSV вернее. Я так и не понял, как это делать. Почему его сразу в CSV вы не перешлете нам? Я на этом зацикл, как говорится, остановился и не могу дальше. Кто сделал вот загрузку этого файла в режиме CSV, пожалуйста, скажите. And he also has difficulties with changing the format of the file, of the upload file into CSV. He doesn't know how to do it. Okay, sure. So I will show that also. The first thing is the CSV file, and then in ViDA the step-by-step process. Okay. Он записал вопросы и далее объяснит. Желательно, знаете, вот нас здесь, считай, лекция, у нас тут 21 человек, как говорится, да? Давайте от нуля, от печки танцевать. Прямо вот давайте так, чтобы у нас продуктивно это прошла учеба, да? Вот надо, чтобы коллективно на экране наш коллега из-за границы нажал, вот давайте получите вот этот файл, и давайте нажмем на эту клавишу, у вас откроется вот это. Давайте так, степ-бай-степ продвигаться. Но не так, как теорию преподавать. Давайте наглядный пример на экране. А с кем можно я скажу, откуда этот файл берется? Да, этот модуль я весь прошел. Вы заходите в программу School, вы в третьем модуле закодировали все данные. Вот этот файл надо будет обратно скачать вам, который вы в третьем прошли. Вот этот скачанный файл уже SCV файл получается у вас. Так он мне наоборот говорит, что закодируйте это SCV. Он не SCV? Не-не-не, вы в School сделали, закодировали, отправили им и получили больше 80%. Прошли третий модуль, 85%. Да. Прошли в этот модуль. Как вы проходите, обратно через School свой же файл скачиваете. И там же добавляете в четвертом модуле, как скажем, координаты. С этого, с Google вы берете. Там на обучение можно скопировать, ставить там X, Y. И также другие данные, которые третий модуль не заполнился, можете дополнить там и обратно отправить. Но здесь проблема происходит, вот у Шалхара тоже самое, коллега мой. Вот этот
файл он не принимает. У меня тоже он не принимал. Я там 2 сутки сидел. Вот, желательно вот этот момент, почему он не принимает, хотя бы объяснил бы нам. А вот я получил от них файл, но он экселевский, да, таблица в виде набор цифр идет там, да, к примеру, в Excel. Да, вот этот. Вот и что дальше делать? Я дальше ни шагу не знаю. Я что дальше должен делать? Вот они должны нам рассказать степ-бай-степ. Пусть открывают аналогичный файл и показывают на экране. Я вот это от них прошу. Извините, там в этом же есть написано в лекции, как можно поменять Нет. на SCV. Там в лекции нету, вот именно откуда скачивается. Видеоинструкцию посмотрите сами еще раз. Нет, в iRAP сайт зайдите, там написано, там ссылка есть, как можно сделать на SCV. Или можете другой вариант, в интернет зайти в Google и просто нажать, как Excel переэтовать на SCV. Там вам онлайн можно сделать. Нет, там нужен порядок. Ну, лучший вариант оттуда тут же скачать готовый файл. Просто там надо его разбить по столбцам. Это в Excel надо, кто знает Excel. Он пока у меня не в столбцах, а построчно идут цифры. Да, они в одном строке вот все идут. Да, построчно идут, но не в столбцах они идут. Да, вот этот после запятой каждое слово в раздельном столбце должно идти. Ну вот не получается у меня. Можно его в Excel разбить его. В Excel заходите, так я вам сейчас вот коротко объясню. Так, где данные, вот, строка есть шапка, вот Excel. Вот, главная вставка, размер. Коллеги, я извиняюсь, Бауыржан, может быть, такие вопросы, которые мы сами можем отрегулировать, потом обсудим. Сейчас давайте, пусть лектор объяснит курсы, как, что. Потом, коллеги, вот те, кто не прошли, да, вот такие вопросы, где не понимаете, как сохранить, как переименовать и так далее, вы можете попросить у коллег, которые прошли, допустим, у Бауыржана. А давайте здесь вопросы общего характера будем задавать, потому что сейчас, я думаю, так долго будем сидеть, вот так. Правильно. Давайте, коллеги, простые вещи, которые мы уже прошли, да, можем потом обсудить. Потом то, что вы говорите, все это в лекции есть и в инструкции есть. Просто надо еще раз пересмотреть и прочитать инструкцию и лекцию. Можем продолжить? Давайте продолжим. И, может быть, сначала послушаем, потом уже будем задавать вопросы. So our colleagues try to explain aspect regarding how to make the SCV file, etc., like how they did it. So the only question that they have is how to avoid that error they mentioned before regarding the columns and rows. So okay. So we can continue, and then if they have more questions, they will give them. Okay, sure. Thank you. So definitely, I'll show all these, questions, how to remove the error, the steps in ViDA, and how to convert an Excel file to CSV. But before that, these are the steps which we need to follow for ViDA Creator Part A. So many of you, as I understand, know these steps, but still I'd like to repeat them to make sure that all of us are on the same page. По ходу обучения он, конечно, все ответит на все ваши вопросы, которые вы уже задали, покажет, как поменять расширение файла, как избежать, либо исправить эту ошибку, с которой вы встречались. Но прежде чем мы перейдем к этому, он хочет показать инструкцию для модуля часть А, разработчик ViDA, и чтобы у вас уже есть эти инструкции, он просто хочет вам еще раз напомнить, у вас не было больше далее проблем с этим. Okay, thank you.
Okay, so the first step is to code those 10 images in demonstrator, which was part of your previous module. So we can see many of the participants have completed that, so it's good. So that's the step number 1 required. Первый шаг – это закодировать 10 изображений в демонстраторе звездного рейтинга, что большинство из вас уже сделало, и это очень хорошо. Then step 2 is to download those 10 images coding into a CSV file from demonstrator. So I'll also show that after this. Второй шаг – это загрузить закодированные данные в файл CSV демонстратора. Он далее покажет, как это сделать. Okay, step number 3 is when you open that file, when you download that file, it is a .csv file, and when you open that, it opens in Microsoft Excel, and you will see there are some blank columns in that file. Далее вы загружаете CSV файл, он откроется у вас в Excel, и у вас будут некоторые пустые ячейки. So this file has got the data in the form of coding, which you have done in demonstrator, but there are also some blank columns, and I'll show how to fill those blank columns. Этот файл у вас загрузится в виде того же файла, который вы кодировали ранее, но у вас будут там пустые столбцы, и он далее покажет, как заполнить эти столбцы. So when you fill up all those blank columns, your upload file is ready. So that upload file is also a .csv file format. И после того, как вы заполните, у вас будет готовый файл, который называется загрузочный файл, который вы должны загрузить обратно. Okay, so when next steps are in ViDA, so you'll have to log in again to ViDA and set up your data set in ViDA. Далее дальнейшие шаги у нас происходят в программе ViDA, то есть вам нужно будет залогиниться в ViDA и настроить ваш набор данных в ViDA. So in ViDA dataset setup and processing, there are 7 stages. So for this module, part A, we just need to fill up stage 1 and stage 7. И, как вы знаете, в ViDA набор данных состоит из разных этапов. В данном модуле вам нужно, в части А, нужно выполнить только этап 1 и 7. Okay, then you'll have to process data and it will generate results in the forms of star rating. И далее вы обрабатываете данные, то есть запускаете обработку данных, и таким образом вы делаете звездный рейтинг. So after the data is processed, it generates results. You can see results in ViDA, and that's how you answer the questions in the assignment on Schoology. И после обработки вы получаете результаты и можете увидеть эти результаты в ViDA, как указано в вашем задании. Okay, so I showed this slide in the last webinar, support webinar. So what I'll just like to explain again. So this all part is data coding, except this thing which you see observed flow. So this is not part of the demonstrator. So these are the some blank columns you will see are from the observed flow category. То, что вы видите на экране, это данные кодирования. И все эти ячейки, в которых указаны разные обозначения, это все данные из кодирования, кроме наблюдаемого потока, который является дополнительными данными и является
он когда вот покажет вам в колонке, как заполнять вот эти столбцы, он вам покажет все. Okay, so when we fill up all this, we get the upload file ready. Now for this part A module, we don't need countermeasure cost and traffic accident data as yet. That we are going to do in part B, module part B. So this is the upload file ready. When you process without these two things, it will just give you star rating, not the investment plan. И после того, как вы заполняете этот документ, у вас будет готовый загрузочный файл, но, как вы видите вот внизу, если вы в этот загрузочный файл также добавите файл стоимости контрмер, затраты на контрмеры, как мы назвали, и данные о дорожно-транспортных происшествиях, это уже будет у вас готовый звездный рейтинг плюс инвестиционный план. Из вот этих двух файлов, если вы просто загрузите свой загрузочный файл, это как раз будет только звездный рейтинг, что является заданием части А заданием части Б является вот загрузочный файл, то есть звездный рейтинг, и плюс инвестиционный план, который включает файл стоимости контрмер и данные о ДТП. Okay, so now I'll open my ViDA demonstrator and I'll show how to download the file. Just give me a moment. Он откроет вот, виду и покажет вам все наглядно. Jigesh, I don't know if you're sharing the right screen, but we can only see a... Oh, okay. Yeah, so I was logging in. Sorry for the delay. Okay, so here is the demonstrator, and what I have done coding of those 10 images from the previous module, and I have named them like SRE image 1, serial number up to 10. Вот он открыл демонстратор звездного рейтинга, и согласно вот заданию предыдущего третьего модуля он сделал кодирование 10 изображений и назвал их согласно вот их порядковому номеру. Okay, so when now I want to download them, so I'll just click here, create coding file, and it asks me to create a coding file. Теперь он нажимает на кнопку создать файл кодирования и требуется загрузить загрузочный файл. So just press once on the plus sign and then distance, just keep it 0, and here select your first image. So that's my first image, and plus sign, it automatically increases to 0.1 kilometer, and select SRE image 2 and so on. То есть вы нажимаете на кнопку плюс и получается, где написано distance, это расстояние, вам ничего не нужно менять, это оно меняется автоматически обозначение, и соответственно вы с правой стороны находите свой закодированное изображение и добавляете согласно вот порядку. So I'm just selecting all of the images one by one. Вот он добавляет все 10 изображений один за другим. And make sure you put all those images in the sequence of 1 to 10. So this image sequence should be maintained. И вам нужно удостовериться, что вы загрузили изображения согласно их порядку номеру, от 1 до 10 было. Okay, and then I'll just hit download button. So it will ask me to save coding data.csv. So you can see it is
already a CSV file, and I will save it. И далее он нажимает тут «Сохранить», и данный файл, он автоматически загружается в формате CSV. So I just opened. Let me open that file. Okay. Okay, so this is the file I downloaded, and what I have done, I have highlighted the columns in different colors which we need to fill up. So these columns were blank. So when you download and open, you will see blank columns. These are all blank columns. И вот это его загрузочный файл, он выделил столбцы, которые, когда вы загружаете файл, эти столбцы будут пустыми. И он их выделил разными цветами, чтобы объяснить вам. So you'll see the data you have done input in the coding stage that will appear here in the style of the codes. I'll just show a bit more detail of that, how to understand those codes. И, как вы видите, данные, которые вы вводите при кодировании, они появляются в виде кодов на каждой строке и в каждом столбце. So to understand that, I opened the upload file specification. So this is one of the most important specification and guide that helps us to understand the upload file and how many columns and so on. So this is that file. It's an Excel file. Он также показывает вам спецификацию загрузочного файла, где указаны все требования к загрузочному файлу, сколько столбцов, сколько строк и так далее. Это очень важный документ, поэтому знакомьтесь с ним. In the demonstrator, when you do data coding, you will see these kind of details. So our road in the example given was undivided road. So you must have selected this category, and its code number is 3. So that code appears here, number 3. Когда вы указываете данные в этом файле, вам нужно выбирать именно коды. То есть, если у вас на изображении неразделенная дорога, вы находите обозначение дорог, то есть неразделенная дорога, и его соответствующий код, и указываете именно код. Okay, so likewise, all of them you can see in this upload file specification. All these data like land use, area type, speed limit, all of them have a numeric code, and that's what appears in this file. So your upload file must have the codes as specified in the upload file specification. So it will not allow any text or any other number out of the range. If I select, for example, number 9 here or something like that, so it will reject when I process. И как он вот показал в спецификации загрузочного файла, каждое обозначение либо каждый атрибут имеет свой код, и вы не можете поменять его, например, если у вас код, если код от 1 до 8 только имеется в программе, вы не можете поставить код 9, поскольку этот код отсутствует, для него нет обозначения, и у вас будет ошибка, то есть программа не будет принимать и обрабатывать ваши данные. И, соответственно, вы должны удостовериться, что ваш код соответствует согласно требованиям загрузочного файла, спецификации загрузочного файла. Okay, now I'll just quickly show how to fill up this blank column. So the first one is the road survey date, and that's where I am using the assignment given in this module. So I have given these images, and the dates of the image taken are mentioned here. So I just use these dates to fill up here. Like October 2016 becomes 1st October and so on.
И первый столбец, который вам нужно заполнить, это дата дорожных съемок. Как исходные данные он взял именно даты, которые были указаны в инструкции, которые у вас также есть, и проставил их. The second one is image reference. That's where I have given the image reference this. So just copied and pasted them here. So that becomes my image reference. Второй столбец – это ссылки на изображение. Он также взял эти ссылки из инструкции модулю 4. Road name. So when you open this image in Google Street View, you can see Google Map at the bottom, and from there I just found out name of the road and then name of that road here. Название дороги, если вы откроете изображение в Google Street View, то есть на картах Google, вы внизу можете увидеть название дороги, откуда он и взял название дороги и поставил. Next one is the section. So I just entered section 1, same for all and entire roads. So I just have one section of this road. И в качестве участка он указал участок 1, поскольку идет кодирование одной дороги. Then we have latitude. So you'll see that this column is also blank. So you need to fill up these values. For that, again, just open, when you open this image in the browser. Далее у нас идет координаты, то есть широта и долгота. Вам нужно просто открыть изображение каждое, и у вас будут эти данные. Он сейчас покажет на экране, как он это сделал. Вот наверху, получается, присутствуют координаты дороги. So here you'll find this value. So after this @ symbol, this is the longitude and latitude. So just copy them and paste here. Наверху, где указана ссылка, после знака собачки цифры являются координатами долготы и широты, которые вам нужно скопировать и вставить. Next two columns, landmark and comments, these are the only two columns in the entire file which are optional. So you can leave it blank if you want. If you have any comments, if you want to type something, some text, you can type landmark. If you say any landmark, for example, a school or a famous kind of museum or church or something, you can just type it here. That will help in your real project to identify some important locations. Следующие столбцы – это ориентир и комментарии. Это текстовые столбцы, то есть вы можете, они не обязательны к заполнению, это как дополнительные столбцы. И если у вас есть какие-то, например, комментарии, вы можете их указать, либо если вы хотите указать какой-то ориентир, может быть, музей, школа рядом, либо церковь какая-то знаменитая, которая поможет именно определить, стать ориентиром для этой дороги, вы можете их указать. One important point to be remembered: when you type text in either of these columns, do not use comma. You just type something without using comma or dot. Но вам нужно помнить один момент, что когда вы вводите какие-то текстовые данные в эти столбцы, вам нельзя использовать точки либо запятые. Okay, so for now I'm just leaving them blank. And then we have observed flows. So we have motorcycle observed flow, bicycle, and pedestrian crossing the road, walking on left and right side. So these are the flows which you observe from the image here. So in your survey, when you record those things, you will have to count him as one pedestrian walking on the
on the passenger side, and so on. So within that 100 meter, just count how many pedestrians or how many bicycles or how many motorcycles you find in the image. Следующие 4 столбца, которые он выделил желтым, относятся к потокам. Это потоки велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов со стороны пассажира, либо со стороны водителя. То есть, когда вы кодируете, 5 столбцов получается, когда вы кодируете, вам нужно смотреть, есть ли на изображении велосипедисты, мотоциклисты, пешеходы, с какой стороны они находятся, и, соответственно, указать их количество. Посчитать и указать их количество. So these observed flow values, in fact, they do not affect the star rating. So they are not used for calculating the star rating score, but it just gives us a proxy kind of idea that how many road users are present, the vulnerable road users present. So that's why these are not part of the demonstrator. Еще один момент, то что эти данные, которые вы указываете в 5 столбцах по потоку, они не будут как-то влиять на звездный рейтинг, на баллы звездного рейтинга. Это для того, чтобы понимать, какая интенсивность движения всех участников дорожного движения именно на этой дороге, как дополнительные данные. So here, just to make it more simple, I am going to enter code 1 for all of them. And if you want to understand what is code 1, just go to the file specification and open that. You can see here, motorcycle observed flow 1 means none, and so on. И он для упрощения задачи, он просто поставит код 1. И если вы хотите, что означает код 1, вы можете открыть загрузочный файл, посмотреть. Там код 1 означает отсутствует. То есть он указывает, что на данном участке дороги отсутствует. Okay, next 2 columns which are blank are the motorcycle and truck speed limit. Следующие 2 столбца относятся к ограничению скорости. Первый столбец — это ограничение скорости для мотоциклов, второй — ограничение скорости для грузовых автомашин. So sometimes on some of the roads you may have different speed limit for normal vehicles and different speed limit for either motorcycles or trucks. In that case you will enter exact value, but here we don't have separate, so I'll just copy these speed limits and paste here. Как вы знаете, в некоторых странах есть ограничение скорости, то есть дифференцированное ограничение скорости для разных типов транспортных средств, но в нашем случае такого различия нет, поэтому он ставит ограничение скорости, общее ограничение скорости для всех автомобилей, для всех транспортных средств. Okay. Now the next blank column you will see are all this. So operating speed mean. Now mean operating speeds are used for generating the investment plan. Now that is like average operating speeds, and it is usually slightly lower than the 85th percentile operating speed. So again here these are the codes, not actually speed. So we can see what is that speed. So I'll just go to the Следующий столбец, который вам нужно заполнить, это средняя рабочая скорость, то есть средняя фактическая скорость. Этот столбец, он больше ориентирован на составление инвестиционного плана по безопасности дорог, и обычно его показатель является ниже, чем скорость 85-го перцентиля. И вот он сейчас показывает вам коды, которые он использовал. Okay, so that value 35 means 40 miles per hour. So that was the 85th percentile speed. And for the mean operating speed, I'm going to select this next lower value, which is 30 miles per hour. That means speed code of 33. Как видите, в предыдущем столбце указан
код 35 – это скорость 85-го перцентиля, и он составляет 40 миль в час. Для рабочей фактической скорости средней он использует скорость, которая ниже, чем скорость 85-го перцентиля, использует код 33, который равен 30 милям в час. And next one was 33 miles per hour. So there I'll select the next lower, which is code number 31. So I'll just type 31, all of them. Также он поступает вот с следующими сроками, поскольку далее идет код 33 в 85-го перцентиля, это 30 миль в час. Он ставит код 31, то есть 20 миль в час. Okay, so the next two columns, we see roads that cars can reach. So this is something for the future to come in the model. Right now it doesn't matter, so I'm just going to put code number 2 everywhere. Следующий столбец, он называется «Дороги, которые понятны машинам». Этот столбец, он не имеет пока значения, поскольку он сделан для будущего, когда машины будут автономными, беспилотными, и он здесь просто указывает код 2. Okay, so these next 4 columns also, it doesn't matter or it doesn't affect star rating. So it's about the policy target. So I'll just put 3 star is my target for all of them. Actually, it's not going to make any impact on the star ratings. So you can type any value from 1 to 5, but it's always better to give 3-star rating as a target. И следующие 4 столбца относятся к целям, то есть стратегии, которые вы выбираете для дороги. Например, вы знаете, что звездный рейтинг состоит из 5 звезд. От 1 до 5 вы можете поставить любое обозначение здесь, но как рекомендация ставить как цель 3 звезды. И данные столбцы, они никоим образом не будут влиять на звездный рейтинг. Okay, so that makes my coding file complete. So you'll see it ends at column BZ. So always remember column BZ is the last column, and beyond this there should be nothing. All should be blank. И как вы видите, его файл, то есть столбцы заканчиваются на столбце BZ, и дальше ваш документ должен быть пустым после этого столбца. Now sometimes it may happen that by mistake, it happens when you create your own coding file. By mistake there is some value is typed somewhere in the column which we can't see. So better to select all these columns right up to the end. So what I do, I just select this column like this. I press Ctrl Shift on my keyboard and then right arrow. So it selects all column up to the end. Иногда бывает, когда вы создаете свой собственный загрузочный файл, бывает, что случайно или по ошибке что-то печатается на пустых столбцах. И чтобы избежать этого, вам просто нужно проверить, что все остальные столбцы пустые. Для этого можете просто выбрать первый, то есть пустой столбец, нажать Shift, Control Shift and right Control arrow. Shift и правую стрелку, которая клавиатура с правой стрелкой, и после этого у вас получается все эти столбцы с правой стороны будут выделены. So I'll do it again. Control Shift right arrow and then right click and delete. И вот он получается Ctrl Shift, кнопка стрелка направо, и далее вы просто делаете правой кнопкой мыши, делаете delete, удалите все данные с этих столбцов. Okay, so if there is anything typed
somewhere on this side, the ViDA, when you process it, will give an error that you have incorrect number of columns. That may be one reason when you get that kind of error. Возможно, что иногда вот по ошибке, либо не заметив, можно напечатать какие-то данные в этих пустых столбцах, что и может быть одной из причин, почему у вас выходит ошибка, неправильное количество столбцов. Similarly, to check if there is anything here down at the bottom, I'll just select this row, Control Shift down arrow, right click and delete. И таким же образом он поступает со строками, то есть выбирает первую пустую строку, нажимает Ctrl Shift и стрелка вниз и удалить данные. Okay, so then I'm going to save my file. Далее он сохраняет свой файл. And close it. So that's how you prepare your file. Now, one of the question, if you have an Excel file and if you want to save it as in CSV, how to do that? So what I'm going to do now, I have one sample file here, which is Excel file. So I'll just show you how to save that. So I'm just going to create an Excel file. Следующую okay. Yes. No, please go ahead. Thank you. Следующий он хочет показать вам, как поменять расширение файла с Excel на CSV. So see, this is my Excel file. So what I will do now, I'll show how to save it to CSV. So just go to File, Save As, and I'll just select a folder. I'll give it a name. And here in the options, you will find these CSV. So there may be more CSV like CSV Macintosh or CSV MS-DOS. So just select CSV, delimited. То есть вы открываете свой файл, идете в главное меню, то есть нажимаете файл, сохранить как, вы выбираете папку, куда вам нужно будет сохранить, и далее внизу в типе файла вы выбираете расширение CSV. Там будут другие, как вы видите внизу, там у него написано CSV Macintosh, CSV MS-DOS и так далее, но вам нужно выбрать просто CSV, который называется delimited. Okay, so that's my file. I'll just save it. It is saved. Таким образом вы сохраняете файл в формате CSV. Okay, so when you download the file from demonstrator, we don't need to go through that process. It is already CSV file, so we don't need to bother about that. Но обычно вы загружаете файл из вашего предыдущего кодирования, поэтому этот файл уже загружается в расширении CSV, поэтому вам не нужно об этом беспокоиться. Okay, so now I'm going to ViDA for processing, but before that, one of the question was related to the error. So when you upload file, it says wrong number of columns or rows. So one of the reason could be one which I showed you in the CSV file, select extra columns and delete them. But there may be another setting required with your ViDA account, which I'll show you now. Одним из вопросов было как раз-таки ошибка количества столбцов, либо количество строк, и он показал, что может быть одной из причин. Это как раз-таки какие-то ненужные данные, которые отпечатались в пустых столбцах, либо в пустых строках, которые он показал, как можно удалить. И может быть еще и другая причина, которая связана с настройками вашего аккаунта, и он сейчас покажет, с чем это может быть связано. Okay, so when you log in, you will see this kind of dashboard. There, just go to your name and go to profile. Заходите в свой профиль.
профиль в ViDA, заходите в свой профиль, открываете, нажимаете на свое имя и My Profile, то есть мой профиль. Okay. So here you will see these settings. There are two columns, comma and decimal. So make sure you are selecting comma. It should be comma here and decimal. So by default you may have some of them. So if you have, for example, semicolon or colon, then your CSV file may give that error of inappropriate number of columns, etc. So make sure it is comma here and decimal here. И когда вот вы зайдете в свой профиль, у вас откроется вот эта страничка, и вот внизу, где написано Settings, вы видите вот обозначение кома и decimal. То есть у вас должны быть такие же настройки. Если у вас стоит что-то другое, вам нужно будет поменять эти настройки на кома и decimal. Возможно, вот связано, поскольку другие, вот если у вас будет другое обозначение, это может как раз-таки дать ошибку с строками и столбцами. Sorry. Yes. Thank you. So we find this difficulty in some of the regions. So some of the region they use comma instead of point. For example, if I write like 2.5, for example, 2.5 instead of that, in some of the region they write like 2.5. So that's the reason why we need to make sure that it is comma and decimal. But your CSV file should also match this style. So in CSV also comma should be comma. So it's separated by comma. So if you still find difficulty, please contact us by email. We can help you to make it right. Ну, эта ошибка связана с тем, что в некоторых странах обозначение точка и запятая, то есть когда идет 2,5, там 2.5, либо 2,5, вот это значение где-то используют запятую, где-то используют точку. И бывает, что некоторые вот страны, в некоторых странах бывает такая ошибка, происходит из-за использования вот этих знаков. Поэтому вы должны убедиться, что в вашем файле вот запятая соответствует запятой, а точка к точке. Поэтому, но если опять у вас будет происходить та же ошибка, пожалуйста, напишите им электронное письмо с указанием вашей ошибки, и они вам помогут. Да, слушаю. And also, Jigesh, we could say if people are having problems getting their upload files into ViDA, they could send it to me or you, and we could have a look at the file to see if it was okay. So they can do that as well if they've done what you've said about deleting the columns and they've checked the settings that you're showing on the screen. If they still have problems with the file not uploading onto ViDA, we can, if they send it to us, we could have a look, couldn't we? Yeah. And just one more thing, Jigesh, before Aksakin translates that for us. Just be aware that somebody's got their hand up in the participants. Okay. Yeah, please. So Serik has got a question, it looks like. Так, получается, мистер Люк сказал, что если вы все еще, вот у вас есть данная ошибка выходит, вы можете прислать свой файл им на почту, они посмотрят и проверят, где, возможно, произошла ошибка, поскольку если вы удалили все данные, поставили все настройки правильно в вашем аккаунте, но у вас все еще выходит эта ошибка, пожалуйста, отправьте им ваш файл, и они проверят его. И я так понимаю, у нас есть вопрос от Серика. Добрый день, можно озвучить, да? Да, конечно, пожалуйста, спасибо. Я вот где-то час назад направил по третьему модулю информацию, материалы. Как можно ускорить процесс проверки? То сейчас я понимаю, что там другой континент, у них там ночь, может кто-то другой будет проверять. Ну вот сейчас, например, сегодня у меня время более-менее есть, я хотел сразу 4-й модуль пройти. Как видите, у меня вон отставание хорошее идет. Как можно с этим вопросом решить? So Mr. Xerik says that he has submitted his assignment just 1 hour ago, and if he's asking like when he can check it so he can go to the next assignment, to the next module.
Okay, Alessandra, can you please Yeah, make sure we... yeah, that's yeah, it's a good question. What we often need is a little bit of time to be able to check the assignments, because we have lots of different sort of assignments coming in from around the world. I think it's going to be a little bit tricky today because I expect well, in fact, I know Alessandra has just had to take another call, so she might not still be on this call, but she will be finishing for her weekend anytime soon because she's based in New Zealand. So it is possible that you won't get an answer until Monday, but we can certainly try to find somebody else based somewhere else to help look at the assignments. But it's possible that it will be Monday. Yeah. Спасибо. А вот хорошо, даже если до понедельника, а можем хотя бы начать следующий модуль, пока вы будете проверять третий, чтобы мы четвертый могли начать, например? So can he start his assignment 4, module 4, without being checked the third one? Good question. Jigesh, do you know the answer to that? Unfortunately, no. So the system won't allow you until you pass the previous module. Module 3, you'll have to pass, and then only it will allow you to enter into module 4. Ah, okay. All right. But what I might be able to do is to get our guy based in Mexico to have a look and see if he can pass the assignment, because yeah, if Ali has knocked off and like for the day or for the week and or finished work, sorry, for the week, and there's something that needs to be checked. Yeah, so we can have a look. So it's so the assignment is by Serik Nurmetov. Is that the correct name? Yeah. Yes. Okay. Sure. Okay, we'll have a look. We'll do our very best. Я понял, да. Взаимосвязь третьего и четвертого модуля непосредственно есть, да, понимаю. Ну хорошо, допустим, в третьем модуле нужно будет поменять там пару позиций. Разве он не может в процессе, например, четвертого модуля я начну его делать по результатам третьего модуля, да, пока еще не проверенным. Потом третий модуль как проверят, если там что-то нужно будет поменять, поменяли. И в четвертом модуле она синхронизироваться же может? Или это настолько сложно? Да невозможно. Ну, как сказал мистер Можно я Чигеш, скажу? да, конечно. Серик, курсы идут с 3 июля, да? Я знаю. Да, давайте чуть-чуть теперь это Нет, подождем. тут вопрос не в том, Да. что мы сами там затянули или еще что-то. У Да, всех да, у нас есть своя основная работа. Да, я понимаю, но тут процесс так идет, ну там пару дней, ничего страшного. Давайте вот это похвально, что надо быстро сделать, но тут, по-моему, не получится. Лучше давайте дальше по обучению будем. Ну, как объяснил мистер Чигеш, там, к сожалению, у вас не получится, пока вам не проверят и поставят вот баллы, вы не сможете открыть следующий модуль. Хорошо. Okay. Okay. So coming back to the setting here, one more thing I'll just like to show. I opened the coding data file, so it's CSV file you can also open with Notepad. So I just opened that file with Notepad and it shows comma. So you know, the column, coder name, coding date, everything is separated by comma, and that comma style matches with this comma chosen here. So if these two are not matching, for example, if I have something else here, but comma here, it will give an error when I upload file. Он вот показывает, в чем может быть причина ошибки, которые происходят по количеству строк либо столбцов. То есть он открыл CSV файл через приложение блокнот, и как вы видите, все вот эти обозначения, они разделены именно запятой. Поэтому если у вас указано какое-то другое обозначение вот в наших настройках, кроме вот кома, это запятая, и decimal это точка, то вам нужно будет поменять в вашем файле.
Okay, so I'll just go back to ViDA and I'll show step-by-step process how to upload that file. So when you log in, you'll find a dashboard, and if you don't see this step like project setup and access, then you'll have to get your account upgraded. So to process data, you will have to have creator level access. Далее он покажет вам, как загрузить файл ViDA. Для этого вы заходите на свой аккаунт, и у вас будет такая рабочая область. И там вторая кнопка Project Setup и Access. Если у вас нет такой кнопки, вам нужно будет обратиться, написать, сделать запрос, чтобы вам дали права, поскольку для этого вам нужно будет аккаунт уровня разработчика. So just click on the support, and do you want to, you'll see one option, because I already have upgraded my account, so I don't have that option anymore, but you'll find an option to upgrade account, and you can request that upgrade and you'll be granted a provisional creator level, and after that you'll be able to see this project setup and access button here. Вы нажимаете на кнопку Support наверху, и у вас будет кнопка «Запросить аккаунт уровня разработчик». Но поскольку он уже имеет вот этот уровень, он не может вам показать, как выглядит данная строка. Oh, sorry, it's my mistake. That button should be here, upgrade account. So just click on this button. And you'll see creator. So just click here, request creator. Ошибся. Он говорит, что вот данная кнопка находится на рабочей же области, возле, там указано upgrade account, то есть запросить увеличение уровня аккаунта. И вот вы туда заходите, и в самом низу видите написано creator, это разработчик, и нажимаете на желтую кнопочку request creator. Okay, so after that you'll be able to process data. So just go to project setup and access. И после того, как получите уровень разработчика, у вас появится кнопка Project Setup and Access. So you'll find this kind of table here. So you'll have to first see under programs, there is a sandbox. So just click on the sandbox. Далее у вас вот откроется данная страничка, где указаны разные программы оценки дорог. Вам нужно будет найти слово Sandbox, нажать. So we have the hierarchy like this. We have programs at the top. Under programs there are regions. Under regions there are projects, and under projects we have data sets. И как видите, вот сверху указаны столбцы. Это вот программы, регионы, проекты и наборы данных. Okay, so under region, you'll find star rating essential course. So that's the star rating essential. В столбце региона вам нужно будет найти строку Star Rating Essential Course. Это курс основ звездного рейтинга. And under this project, you'll find this star rating essential. So that's the, you can see here the top. That's the project. So region was the star rating essential course, and under project we have a GASRAP 2020 project setup. После того, как вы выберете вот данную строку, у вас будет выпадающее меню в столбце проекты, и вы там выбираете GASRAP 2020. So under this you can click on this button and нажимаете вот на настройки и нажимаете плюс создать новый набор данных. To click on new data set.
and it will ask name. So just type your name as name of dataset. Здесь вы указываете свое имя, фамилию. Create dataset. И под своим именем создаете набор данных. Okay, so now it will show you your name here. That's the name of the dataset. So just click on that. И вы создаете таким образом набор данных под вашим именем. Нажимаете на ваше имя. So here you'll see there are several stages, stage 1 to stage 8. Как видите, набор данных состоит из 8 этапов, от 1 до 8. So the first one, you'll have to set up this right. So that's the name of the dataset which I have given. Manager, country, it automatically takes Kazakhstan. Site driven on left or right. So do you drive on left or right side of the road? И вот, как видите, здесь присутствуют данные, то есть название набора данных — это ваше имя, менеджер, страна, автоматически выбирается Казахстан. То, что он вот указывает, это направление движения, то есть с какой стороны у нас дорожное движение. В нашей стране, как вы знаете, принято левостороннее движение. So which side do you drive? Left or right? Which one shall I? Left. Okay. Okay. Then we have dataset status. So within status, you'll see working and draft 2. So just select working. So that's the current status of your dataset. Далее внизу это dataset статус набора данных. Там есть проект и рабочий. Вам нужно выбрать рабочий, working. Then we have dataset type. So we have unknown, existing, design, or research. So you can just select design, existing. Далее вам нужно будет выбрать тип набора данных. Там есть unknown, неизвестные, existing, существующие. И так далее. Вам нужно будет выбрать только existing. So that helps us to identify the current status of the project. So for example, in your real project, when you do assessment of roads in Kazakhstan, it will be existing. That means roads are existing and you are doing assessment of those roads. То есть вот это описание именно типа оценки, которые вы проводите, то есть вы можете оценивать проекты, существующие дороги, проводить какие-то исследовательские работы, поэтому вот existing выбирая существующие, то есть existing вы указываете, что вы делаете оценку существующей дороги. And we have design. Jigesh. Yes. Yeah. Yeah. Sorry, Jigesh. Just a small sort of clarification. It's my understanding that they drive on the right-hand side of the road in Kazakhstan, but I could be wrong. When I was there, unless something has changed, when I was there last time, I think the cars were on the right-hand side of the road. У нас правостороннее движение же, да? Правильно? Да, правостороннее движение у нас. Yes, you are right. Yes, Mr. Luke. It's right. Okay, that's great. Thanks, Luke. So that's the data set we have designed. So that means if you are doing star rating of a road design by looking at the design drawings and documents, then you'll select this, and research is just for trial or learning purpose. Вот он показывает это описание, то есть existing это относится именно к существующим дорогам, дизайн это при оценке проектов, и research это для исследовательских работ в сфере безопасности дорожного движения. Okay, description, this is optional. If you want to type some description, you can type here. Вот кнопка description это описание. Если вам что-то вот хочется либо нужно написать, дать описание своей работе, вы можете написать в этом поле.
And then it's date of assessment. So just select this current month. Далее вы указываете дату проведения оценки. Здесь вы можете указать текущий месяц. And then we have dataset ID and model number. So these are, we can't change it. So just leave it like that and click on Save Stage. Далее внизу там идет ID, идентификационный номер и номер модели, и вы их поменять не можете, поэтому просто нажимаете на Save Stage, это означает сохранить этап. Okay, and as part of this module part A, we are going to skip this. These are not required for producing the star ratings. So we'll just go to stage number 7. But if you want to understand more of this, please refer to the iRAP star rating manual. I'll just show that manual again. So that's this manual, iRAP star rating and investment plan manual, that will tell you step-by-step process to set up all these stages here. Как вы знаете, для этого задания вам нужно выполнить, то есть только 2 этапа, это 1.7. Но если вы хотите более детально узнать, для чего нужны вот этап 2, 3, 4, 5, 6, вы можете прочитать руководство по звездному рейтингу и инвестиционному плану. Там как раз таки пошагово указаны информация по каждому этапу, для чего и как. Okay, so as of now it's not required, so I'm just going to skip and I'll go to stage 7, processing. Для нашего задания эти этапы не нужны, только 7-й этап, поэтому он открывается. Okay, so here it asks me to upload the coding data, so I'll just click on this button. Нажимаете на Upload Coding Data, что означает загрузить данные кодирования. Just select Browse and select your file. So I'll select my upload file and make sure it is CSV file. So that's the file we prepared a little while ago. Select that. Выбираете свой файл кодирования в формате CSV. Okay, and then upload files. Загружаете файл. So it says validation successful. So this is the stage where some of you might get some error, like you have extra columns or rows. So hopefully those you won't get any more such errors if you make sure the settings we have shown today. Как видите, его файл был проверен, и его файл прошел проверку и загрузился успешно. Но обычно на этом этапе у вас бывают ошибки, как с количеством столбцов, но надеюсь, что те шаги, которые он показал, как можно исправить эти ошибки, помогут вам, и вы не будете больше встречаться с этими ошибками. Okay, so any one of you, if you get any other error message here, and if you need any help to resolve that error, please you can send email or ask questions on the forum in Schoology, and we'll try to help you with that. Если у вас, например, будут другие какие-либо ошибки, вы можете написать на почту им, либо написать на форуме в Schoology, и они вам помогут. And then click Proceed. Далее нажимаете Proceed. Says this message. Появляется уведомление. It will show this kind of progress. So it will take some time to process this data. And И внизу it will... Yes, please. И внизу появляется, как видите, что идет обработка данных,
и это может занять некоторое время. Прогресс, как вы видите, идет. Okay. Okay, so you can see right now processing complete and see your activity feed. So that's the activity feed where you get messages. So you can see this message processing complete. Before that, I'd like to show you this ViDA user guide is available here. So if you that's the one which we showed here in the useful manuals and specifications. So that's the ViDA user guide. So this will be handy when you want to see results and understand, for example, how to see star rating map or star rating table and so on. So please download that, and I hope you have got the Russian version of this guide as well, so that you can refer to that. После того, как вы закончите обработку, вы можете найти свой файл через кнопку уведомления внизу, как в виде сообщения, куда он указывает. Но перед этим он хотел просто немножко рассказать, что видите, внизу написано news, это новости, и там всегда висит сообщение, что об руководстве для пользователя ViDA. В этом руководстве вы можете найти всю информацию по данному программному обеспечению ViDA, узнать, что такое карта звездного рейтинга, как работать с рабочей областью звездного рейтинга и так далее. Поэтому, всегда висит здесь, и в принципе у вас есть русская версия на русском языке, поэтому обязательно ознакомьтесь. Okay, so just click here and click on that message, and you'll see program sandbox this and your data set that has been processed. Just click on the view reports. Нажимаете на эту кнопочку, где указано сообщение. Первое сообщение у вас будет как раз ваш файл. Нажимаете его и загружаете свой звездный рейтинг. Okay, so that's the star rating map for our road, and we have a different style of reporting. So this is the old style of reporting. So if you want, you can use the new report style. The results remain same, but the presentation style is a bit different. Он загрузил карту звездного рейтинга, и вы можете загрузить теперь разные отчеты. Сейчас у них существует две версии. Сверху справа вы видите синюю кнопочку Use Old Reports и Use New Reports. В принципе, содержание одинаковое в этих отчетах, но просто немного другой дизайн. So that's the star rating map for vehicle occupants. You can see here, I have chosen the vehicle occupant here. I can see the map for motorcyclist. Да, он показывает звездный рейтинг для разных участников дорожного движения, для автомобилистов, мотоциклистов. You'll find the legend star rating here. So that's the 1 star and that's the 5 star green. И с правой стороны на шкале указаны разными цветами количество звезд, то есть черные это 1 звезда и зеленые это 5 звезд. So I just updated the map for pedestrian, and then there are more options like smoothed star rating, raw star rating. I just click on raw star rating depending upon the length of the road and the data. Yeah, so here you see different star rating for pedestrian, and you see raw star rating map. Some of them are different colors and different star rating. Он выбрал, например, сейчас звездный рейтинг для пешеходов, и с правой стороны от изображения пешеходов видите две кнопочки. Smooth это обработанный, и Pro это предварительный. И как видите, если он нажимает на эти кнопки, то карта меняется. В этом случае он выбрал предварительно, и видите, что на карте звездный рейтинг для пешеходов он разный на разных участках.
So you'll find more information about what is smoothed star rating and what is raw star rating in the star rating manual. Вы можете больше информации по понятиям обработанные и предварительный звездный рейтинг узнать в руководстве по звездному рейтингу. We also have other two options, either before or after. Before means the current situation based on the input data you have given. So that shows the star rating for current road. И дальше вот есть кнопка before after, то есть до и после. До это кнопка до это означает вот текущую ситуацию до того, как вы применили какие-либо контрмеры. And after means after we implement all these treatments identified in the investment plan, what will be the star rating? That means after. А кнопка после показывает карту после того, как вы применили улучшения либо контрмеры, рекомендованные в инвестиционном плане. Right now we don't have that because in this training exercise we haven't yet produced the investment plan, so that doesn't matter. It's not effective right now. Но в данный момент у нас нет данных по после, то есть не будет карты после, поскольку в данном задании мы не делаем инвестиционный план, и у нас нет данных для того, чтобы сделать инвестиционный план. Okay, what else we have here? We can select table, so it will show the star rating results in a table style. Далее вот наверху вы можете выбрать вид, в каком виде вы хотите увидеть звездный рейтинг, например, можно увидеть в виде таблицы. Okay, and here also we have these options, smoothed or raw. So right now it is raw. I can select the smooth option and the values will change. So smooth is like average of a length, maybe like 2 kilometer in urban area and about 3 kilometer in rural area. So raw is actual 100 meter will have different star rating. So I'm sure you'll find more information in the manual on this. Это звездные рейтинги в виде таблицы. Также вот наверху есть разные кнопки с разными видами звездного рейтинга, которые он может показать. Обработанные, предварительные. Обработанные это средний звездный рейтинг, например, скажем, 2 километра для городских дорог, 3 километра для сельских дорог. Либо RAW это обработанный звездный рейтинг на протяженности 100 метров. И больше информации вы, в принципе, можете найти в руководстве по звездному рейтингу. Okay, we also have chart, so just click on that and it will show the same results in a chart style. Также вы можете выбрать график, то есть звездный рейтинг у вас будет в виде графика. So you can see vehicle occupant, motorcyclist, 4 road users here, and I'm looking at the smoothed star rating. So all of them has got 3 stars. All of them has got 2 star for motorcyclist, 3 star, and 3 star for pedestrian and bicyclist. Вот он открыл график звездного рейтинга. Как видите, разделение идет по типу участника дорожного движения, автомобилист, пешеход, велосипедист. И он сейчас смотрит именно обработанный звездный рейтинг. И все пользователи дорожного движения получили 3 звезды, кроме мотоциклистов. We can also see the same results with raw star rating. So you can see different star rating for different lengths of about 10%, or one road segment has got black color. Next 2 segments have got 2 stars and so on. Я нажала вот на кнопку RAW, то есть они обработаны предварительный звездный рейтинг. И видите, участки разделились, то есть вот 10%, скажем, для автомобилистов, 10% дорог получили 1 звезду,
30% получили 2 звезды, и оставшиеся 60% получили 3 звезды. Okay, so I think that should be enough for you to see results and answer the questions from the assignment. Ну, в принципе, думаю, на этом все, как бы для того, чтобы вы могли ответить на вопросы задания. Okay, do you have any questions? Or you want to get some more detailed information what we have covered today? Let me just see. Yeah, we have covered pretty much of all those, but if you have any more questions, answers, we can try to answer your questions now. На этом все. Если у вас есть какие-либо вопросы, либо хотите что-то более детально узнать, вы можете сейчас задавать свои вопросы. Я извиняюсь, можно будет вот эти материалы, слайды, допустим, и в том числе вот пример загрузочного файла, где вот цифры означают, что именно означает. У нас просто такого этого экселевского файла не было. Можете их отправить, чтобы мы там смотрели, руководствовались ими? So he's telling that he doesn't have they don't have the upload file specification. Sorry, what? Please come again. Sorry, yes, he's telling that they don't have the upload file specification. Okay, so I'll show you how to get upload file specification. So just go to iRAP.org. Акжаркан, спецификация у нас же есть переведенная на русский язык. Да. Вот если вот это просят, давайте всем разошлите всем, если у кого нету. Она же была же. И потом будет запись этого видео. Мы попросим, чтобы нам всем дали ссылку на просмотр, ну, чтобы еще раз просмотреть и вот отработать. Все отлично, спасибо. Okay, we actually we have the Russian version of this specification upload specification of upload file, and we'll send them Russian. Yeah, that would be great. So all these are available here. I'm not sure whether Russian is available to download from here, but you can find these important specifications and manuals here. So that is where I get the English version upload file specification. That's an Excel file. So if you have Russian version of this, that's fantastic. So please share with all of them. Yeah, sure. Коллеги, можно задать еще один вопрос? Вопрос вот касательно вот 85% процентиля, да? Вот можете, пожалуйста, разъяснить, что это вообще и в чем разница между рабочей скоростью? So we have a question. He's asking what is the difference between the speed limit of the 85th percentile and the operating speed. Вот, допустим, у нас в стране правила дорожного движения указано предельно допустимые скорости 60 в населенных пунктах, там, 140 на автомагистралях и так далее. 85% это относится к этому или это рабочая скорость будет? So, for example, we have the speed limit of 60 kilometers per hour in the in the cities and villages, etc., and 100 up to 140 kilometers per hour the motorways. So he's asking what is the 85th percentile? Are these speed limits are the 85th percentile?
Yeah, we had a more discussion on this in the previous support webinar. So speed limit is the posted speed limit. So you'll find what you mentioned on highways, you have 110 or like that. So that's the sign like this is posted on the road, and when you do data coding, you have to input this as the posted speed limit signs or the speed limit. So here I'll just show you that you will find speed limit. So that's column W, which says speed limit. So that's this type of posted speed limit, which comes from data coding. Now we also have. And just to add to Jigesh, it's usually a legal requirement that is the maximum permitted speed that vehicles are required that they can travel at. So speed limit is a legal, it's a mandatory sort of legal speed limit. Yeah, and then you'll talk about operating speed. Получается, ограничение скорости – это та скорость, которая, которые указаны на знаках, то есть официально разрешенная максимальная скорость движения транспортных средств. Это что касается ограничения скорости. Okay. Okay, so the 85th percentile speed here, which it asks, that you will have to record. So you'll have to do some surveys to measure those speeds. Please give me 1 or 2 minutes. I'll just show how to record those speed limits, operating speeds. I'll try to open the previous presentation where we discussed about this. Yeah. И сейчас он объяснит. Yes, sorry. Yeah, and I was just going to say, so just while Jigesh is doing that, the main difference is one of them. So the speed limit is just the legal speed that cars are required to stick to, whereas operating speed, we're talking about, we've got two different operating speeds. One is the 85th percentile, and one is the mean or the 50th percentile, like the average. And what those speeds are, when we say operating speed, that we're talking about the speed that the actual traffic is operating at. So you could have a speed limit of 40 kilometers an hour, but the traffic might be traveling at 100, and the reverse of that. You could have a very high speed limit of 120 kilometers an hour, but actually the average speed on the road is 30 kilometers an hour. So that's the difference. One is the speed limit, and one is the speed at which the vehicles are actually operating. Usually we want to have them about the same. You would expect that a speed limit and the operating speed is roughly the same. In some countries it's very different, and in many countries it's similar. So Jigesh is just going to tell you a little bit about how to collect the operating speed data, so the speed at which vehicles are going to travel. Yeah, I think they asking about the difference between 85th percentile and the mean. Okay. Operating speed. That's okay. That's an easy one. You want to do it, Jigesh, or shall I? Yeah, I have this here ready. So I have got some data from one of the projects. Let me just translate the previous part. Okay. Yeah. Okay, thank you. Ну вот, как он объясняет, получается, как до этого объяснил, то есть ограничение скорости – это та скорость, которая указана на официальных дорожных знаках, то есть официально разрешенная максимальная скорость движения транспортных средств. И дальше мы имеем фактическую скорость, которая называется еще рабочая скорость, которую они разделяют на скорость 85-го перцентиля и на среднюю. Сейчас они вот расскажут как значение, различия между этими двумя видами скоростей.
И, например, просто мистер Люк обозначил, что, вот, например, бывает, что в некоторых странах ограничение скорости, ну, на одной дороге идет 40 км в час, а фактически водители едут на скорости там 100-120 км в час. Хотя если сделать вот среднюю скорость, посчитать вот среднюю скорость, бывает, что средняя фактическая скорость 30 км в час в зависимости от... Бывает, что некоторые едут, как вы знаете, очень быстро, некоторые придерживаются от разрешенной скорости и так далее. В основном во многих странах скорость дорожного движения соответствует ограничению скорости. То есть в основном водители придерживаются ограничения скорости, разрешенной скорости. Но это, конечно, зависит от страны к стране. Okay? Okay, so what I'm going to show now is the actual data we collected on one of the sites in India. So we have recorded the operating speed by using a speed gun like this. So just point this on the coming vehicles. It may be this style or this style. There are different versions available. You can buy any one of them, and it gives you the current speed or instant speed of that vehicle. So just notate down those speeds. So this column shows those speeds of car recorded in this column. So you can see so many of them. Данные по фактической скорости вам нужно будет собирать как в качестве подтверждающих данных. То есть он показывает, что вы используете для этого специальные приборы, то есть радары, вот как они делали у себя в Индии, и записали, вот, зарегистрировали и сделали вот такую форму, где указали скорость всех транспортных средств согласно их типу и скорости движения. So now here I have calculated the 85th percentile speed for cars. So that's the formula here. Percentile, you select these values, comma 0.85. So that's the 85th percentile speed. И вот с правой стороны есть выделенные области, где как раз он вывел скорость 85-го процентиля и среднюю скорость. Вот сейчас он показывает формулу выведения скорости 85-го процентиля. Он взял колонну B и делит на 0,85. Okay, and this is the formula for mean speed. So you'll see instead of 0.85, it is 0.5. И вторая область – это средняя скорость. Здесь вы видите, что формула 0,5, а не 0,85. Okay, so that's the 68 km per hour, and here it is 77 km per hour. Как видите, скорость 85-го процентиля составляет 77 км в час, а средняя скорость 68 км в час. I'll show you how to calculate this without using formula, and that will help you to understand actually what is 85th percentile and what is mean speed. Далее он покажет, как вам сделать расчеты без использования этих формул, что даст вам понимание, что такое скорость 85-го процентиля и что такое средняя скорость. So I'll just select all this data. So these are all speed of cars we recorded, and I will arrange them in descending order. So the top highest speed comes here and the lowest speed comes at the bottom. Вот он выделил все собранные вот скорости и сделал упорядочивание согласно их скорости, то есть самая высокая скорость сверху и самая низкая скорость снизу. Okay, now I will enter serial number here, starting from 1 and up to the end. Далее он поставил номера по порядку. So we have got 91
reading here, or 91 cars speed. Соответственно, здесь присутствует обозначение скоростей 91 автомобилей. So that 91. Now for 85th percentile, I'll see what is the 85% of this, or rather I'll see remaining 15%. That actually it's same. So I'll say 15% into this. So 85 plus 1500. That's why I just chose 15. Sorry, So just see 15% of 91. That is 13.65. Вот он показывает, как он сделал. Получается, 15% от 91 автомобиля составляет 13,65 автомобилей. Okay. So in round figure, that is 14. 14. That becomes my 85th percentile speed. Okay. И So that получается, means. Yes, please. И получается, он вот примерно 14 вот цифра является скоростью 85-го перцентиля. So that means only 15% of drivers are driving above this speed. So they are driving higher than 77, but remaining 85% of driver are driving at 77 or below. So you'll see all of them are less than 77. И получается, как вы видите, вот водители, которые стоят вот выше 14 места, они ездят на скорости выше 77 км в час, в то время как оставшиеся вот 85% ездят ниже, либо ровно 77 км в час. And when I want to find mean operating speed, I'll take 50%. So 50% of the sample size. So that's 46. That is coming 66. Sometimes that is slightly, the value is not exactly matching with the formula, but it is approximately a good value to match with. So that 50% of drivers are driving above 68 km/h, and other 50% or other half of them are driving below 68 km/h. So that's the meaning of 85th percentile and 50th percentile or mean operating speed. Yeah, that's 68. It's yeah. И среднюю скорость он, получается, берет, делит количество автомобилей, скорость которых было измерено, делит на 2, и здесь он соответствует там 45,5, то есть округляем на 46-й автомобиль. И, как вы видели, скорость 46-го автомобиля составляет 68 км в час, что означает, что 50% водителей едут со скоростью выше 68 км в час, в то время как остальная половина ездят с скоростью ниже 68 км в час. Это и есть средняя скорость. And Jigesh, can I just ask? Oh, sorry, there's a siren going past. Can I just ask the group? Is 85th percentile, is that something that people are familiar with in Kazakhstan? I mean, I for example, when I first started work, I used to work a lot on setting speed limits in the UK, and we use 85th percentile speeds to set a lot of speed limits. So what we're trying to do is to make sure that most people, 85%, are traveling at or under the speed limit. So that's why in the UK we use 85th percentiles to help us develop our speed limits, or we did 20 years ago. So I just wonder whether 85th percentiles are used in
in Kazakhstan for things, and it might not just be setting speed limits. It might be for other things, but that's just a question, a general question to the team there. If Aksakin can translate. И у мистера Роджерса есть вопрос к вам. Получается, вот именно касательно скорости 85-го перцентиля. Он спрашивает, используется ли в Казахстане вот обозначение 85-го перцентиля на скорости 85-го перцентиля, поскольку у них в Великобритании они, например, используют эту скорость для того, чтобы сделать утвердить вот ограничение скорости для того, чтобы знать, что и убедиться, что 85% от водителей они ездят на ограниченной скорости, либо ниже. То есть вот 20 лет назад они сделали вот как и измерили вот скорость водителей, и в тот момент они вот установили скорость водителей 85% водителей и использовали эти данные для того, чтобы сделать официальное ограничение скорости. И вот он спрашивает, используем ли мы в Казахстане это обозначение, либо нет. Да. Акжаркын, это у нас используется. Строится специальная кумулятивная кривая, где определяется 85%. Есть, и она у нас преподается в учебном заведении, как определять 85% или. Да, используется. Yes, so we are using the 85 percentile speed and we have even like when we are training our specialists for road construction road engineers, they do have this. We do use this 85 percentile, and they use this cumulative curvature to calculate this 85 percentile speed. Yeah, great. Okay, excellent. So it will be familiar with some people in the on the call and in the team. That's good. And just to add, the reason that why we have two different, we have speed limit and 85th percentile speed is that the model bases the risk on the higher of those two. So you could have, if you've got a high speed limit, but where cars are going even faster, then we'll base the risk on the higher, so it'll be on the operating speed. So I don't know if people know about that, but that's why we need both in the model in the upload file, is because the model will base the risk or the star ratings on the higher of those two, speed limit and operating speed. Okay, thank you. Да, это хорошо, что вы знакомы с данным обозначением, либо скоростью 85-го перцентиля. Вот причина, почему они используют две разные вида скорости, вот 85-го перцентиля и средней скорости фактической, это то, что модуль iRAP основана на рисках, то есть на той скорости, которая является выше. И поэтому, то есть, когда исходят из того, что больше представляет угрозу, какая из скоростей. То есть иногда бывает, что средняя скорость, она выше, чем 85-го перцентиля, либо наоборот. И, исходя из той скорости, которая является выше, она как раз-таки вот эта скорость, которая является выше, высокой скоростью, она и берется в качестве угрозы для звездного рейтинга. Okay, so the example which I showed, at that location, the posted speed limit was 60 km/h, but the 85th percentile speed we found, as I explained, was 76 km/h. That means people are overspeeding, they are not obeying the speed limit sign. And the mean speed we found was 66. So that's three different speed values we have input to prepare star rating and the SIPA road investment plan. Вот он показывает скорости, это ограничение скорости, далее скорость 85-го перцентиля и средняя скорость. Как вы видите, 85-го перцентиля и средняя скорость, они
едут намного выше, чем вот официально разрешенная скорость, которая как раз таки, ну вот эти 3 вида скорости используются в модуле iRAP. Okay, so I hope it is now clear or understood what is the 85th percentile and what does it mean. And do we have any other questions or queries or doubts? Вот, надеюсь, вам понятно теперь вот разница между этими 3 видами скоростей. Если у вас есть какие-то вопросы дополнительные еще, пожалуйста. Да, понятно, спасибо большое. It's clear now, thank you. Можно вернуться еще раз в таблицу Excel изначальную, которая была в начале лекции, чтобы сфотографировать ее с экрана. Какую вы имеете в виду? Вот Excel, которую заполнял Джигеш, вот где желтым, там колонны, вот колонки вот эти вот он заполнял. Excel таблица, первая таблица, которую он заполнял. Could you please open your upload file where you fill the blank rows, blank Yeah, sure. columns? Okay, so one thing to remember with the CSV file, the colors and formatting we do, that is not saved. So when I close that file, the colors are gone. So I'll just do that setup again so that we understand. So that these were the blank columns which I filled up, latitude, longitude, and the observed flows. Okay. And these 2, motorcycle and truck speed limit, and mean speed, and yeah. Okay, so these were the blank columns which we filled. And also please notice these values are not accurate. So I did some coding which you can say dummy. I don't know whether this my coding is correct or not. So if I submit this for module 3, I may not pass. So I just quickly did it. So please don't consider that these values are correct. Вот файл, который он показывал, он хотел просто как упомянуть, что цифры, которые он здесь использовал, они просто для примера. То есть они, если вы используете эти цифры для того, чтобы сделать свое задание, они не пройдут, поскольку он просто взял любые коды и проставил их только для примера. Ну хорошо, спасибо. Okay, thank you. So do we have any questions on this? I can explain if you have any question on any of this. У вас есть еще какие-либо вопросы? Вот там было в конце задания, там надо было лист заполнить, там столько процентов, чтобы пройти 4-й уровень. Мы этот листок не открывали почему-то. Что, простите, не открывали? Ну там вот в задании в 4-м модуле, он же заканчивается, там надо 90% набрать или что-то по заданию 4-го уровня. 90 очков набрать там надо. И там вопросы есть. Мы это не рассмотрели. He is asking about the questions after the assignment. They should answer they should get 90 points, right? Yeah, so that there are 9 questions in that assignment, and all of them should be correct. Answer to all of those 9 questions should be correct. Да, там получается 9 вопросов, и на все 9 вопросов нужно ответить правильно. Но эти 9 вопросов мы будем сейчас рассматривать, нет, в сегодняшней лекции? He's asking, are you going to explain that questions, to review that questions?
today? Okay, I can just show them. Let me open my. Okay, let me just log into Schoology. Open that. Вот как раз там, где вопросы, там два вопроса некорректные. They say that 2 questions are not correct in the questions. Okay, let me just open. Сейчас он откроет. Я этот вопрос с 4-го раза только прошел. Ну, ответ некорректный я задал, там он у меня пропустил, получается. And Jigesh, is this the questions for assignment number 4 from Star Rating Essentials? Yeah. Okay. Yeah, so I think I've got the 9 questions up in English. I'm in Schoology, so I can talk about those. Presumably they're the same questions in English and in Russian. So so if there are any questions, we can hopefully answer them. Yes, please. So can you ask which question you want to discuss? Какой именно был вопрос? Do you want to show them on the screen, Jigesh, or not? You've still got your spreadsheet. I'm trying to open the Russian one. Okay. I'm just trying to open that. Just give me a second. You might find them in Ali's email, actually. Yeah, that's with the answers. Okay. So I'm just trying to open the Russian one so that we can understand. We don't have Ali right now on the call, right? No, she's had to go. Yeah, she had another call and then had to go. Mm-hmm. Okay, so here we have. So these are the questions from module 4, ViDA Creator Part A, right? So Aksakin, can you please confirm this? Вот эти вопросы, правильно? Sorry. Ну да. Yes, right. Okay, so which question you want to discuss? А какой вопрос был некорректный? Какой вы хотели обсудить? Это вопрос к Бауржану или ко мне? Наверное, к Бауржану. Поскольку он говорил, что один вопрос не... Ну, два я вопроса. вообще предлагаю, чтобы Джигеш по каждому из этих вопросов прошелся. So they want to discuss all questions. Okay, so what I will do. So the first question, it asks what is the percentage road rated 3-star or better for vehicle occupants. In bracket it says smoothed star rating. So I'll just open. Let me open my ViDA. I've got the questions open on my screen as well, Jigesh, so I can ask you the questions and you can show us what the answer is if you were looking at the correct. I mean, there's no guarantee that what you're looking at is the correct ones, but we can show them how to find. Yeah. Right. Okay. Right. So the yeah, first question. Yeah, please.
Yeah, so first question is, what is the percentage of the road rated 3 stars or better, so that's 3 stars or above, for vehicle occupants in smoothed stars? So that's question number 1. Yeah, so again, you want to translate? So that was the question. I can, let me just open this as well. So yeah, so that's the question number 1. You can read in Russian here. Первый вопрос это какой процент дорог с рейтингом 3 звезды или лучше для пассажиров транспортных средств? Okay, so how to find this answer? So you'll have to go to star rating and table and make sure you select smoothed because it says smoothed star in the bracket. It takes a while to update. Okay, so now it is click on this smoothed, and now it is smoothed. So in my answer, I don't know whether this is correct or not, but it says 3 star or better. So it means 3 star plus 4 star plus 5 star. So that's 100%. So my answer here would be 100 in the blank. Just type 100. Он говорит, вам нужно будет пройти к результатам вашего задания и открыть, получается, звездные рейтинги и выбрать там именно кнопку Smooth, то есть средний или обработанный звездные рейтинги, и вы, получается, вот берете, например, вот для автомобилистов, либо для автомобилистов, например, скажем, там вам нужно посчитать и плюсовать вот проценты от 3 и выше звезд. То есть вот 3, 4, 5 плюсуйте, и сколько процентов у вас получилось. Его, например, вышло 100%. Okay, so next 3 questions are similar. The same thing for motorcyclist. So here it is 0. You can see 3, 4, and 5. Nothing is there. For pedestrian, it is again 100, and for bicyclist, it is again 100. So these are my answers. May not be correct, but you can find your answers from this table in this manner. Другие вот еще три вопроса относятся уже к мотоциклистам, пешеходам и велосипедистам. Вы их можете высчитать таким же образом. То есть, как вы видите, у него там 3 и выше звезд у него по мотоциклистам 0% уходит, по пешеходам и велосипедистам 100% уходит. Он может указать эти цифры. Вы можете посмотреть свой звездный рейтинг и оттуда уже посмотреть, сколько процентов у вас. Okay. Okay, so question number 5, that should be, what is the percentage of road with median type equals center line? Hopefully that it says that in Russian there, but Aksakin can tell us. What is percentage of road with median type equal to center line? Каков процент дороги с медианным типом, со срединным типом, как здесь написано, равно осевой линии? Okay, so how to find this answer? For that, you'll have to go to road data. I missed showing this in the earlier in the discussion, but just go to road data and click on detailed condition report. Вам нужно будет пройти, открыть данные, дорожные данные road data и выбрать первые. Именно детальные дорожные условия. Detailed road conditions написано. Okay, let me just. Okay,
So here we have different tabs: roadside, mid-block, intersection, in the style which you used in the demonstrator to input data. Now the center line, we are looking at center line that you find in mid-block. So just click there. Осевая линия, либо центральная линия находится во вкладке mid-block, то есть это данные по проезжей части. So our question is median type. So I'll look here under median type and it asks for center line. So here, where is the center line? So that's the center line. And here it says 100%. So as per my answer, it is 100%. И находите median type, тип медиана тип. И находите center line, то есть осевую линию. У него вопрос, у него ответ выходит 100%. Ваш ответ будет зависеть от вашего кодирования. Again, this may not be correct answer. It's my answer. So please have a look at your answer and give that answer. So that's median type. Next question, please, Duke. Yeah, question number 6 is, what is the percentage of road with pedestrian crossing facilities on the inspected road equal to signalized without a refuge? Шестой вопрос. Какой процент дороги с инфраструктурой для пешеходного перехода, именно инспектированная дорога, равно пешеходному переходу, регулируемому пешеходному переходу без островка безопасности? Okay, so in the same table, I want to find here the pedestrian crossing facility, so that you will find under the VRU facilities and land use. Here we have pedestrian crossing facilities. Make sure it says inspected road. So somewhere here it says inspected road, and that's the inspected road, because we have two crossing facilities, one on the inspected road, that's our main road, and another one you'll find intersecting road. So in case of intersection on the side road or intersecting road. So we are looking here. Ваш ответ будет вот во вкладке оборудование и землепользование для пользователей, пользователей дорожного движения, и будет строка, которая называется pedestrian crossing, то есть дорожное оборудование пешеходных переходов, и вам нужно убедиться, что вы смотрите именно вкладку с инспектированной дорогой, поскольку там ниже есть еще пересекающиеся дороги. And Jagesh, just to remind you of the question, it is what percent of the road length has a signalized crossing without a refuge? Okay, so that's here you'll have to find signalized crossing without, that's it, signalized without refuge. So here I can see I have got 10% of the road length. It asks for percentage road length, right, Luke? Yeah, it asks for percent. Yeah. Okay, so my answer would be 10 in this case. И вот получается, находите там строку регулируемый пешеходный переход без островка безопасности. В его случае его ответ 10%. Жаркин, у меня вопрос сразу. Вот эта таблица, которая на экране сейчас, мы ее будем в русском языке видеть, да? Не в английском или в русском? So question is, do they see all these detailed road conditions in Russian, or it will be in English? That's interesting. We have, do we have Russian here? Yeah, it's the last one, yes. The last one, okay. Yes. Let me try. Да, у вас есть некоторые вот эти на русском языке. Ну вот если нажать как раз на последний ответ, то, что касается... Да, есть.
Вот где этот островок безопасности здесь? Вот, I hope these are здесь correct. маршрут перехода, инспектированная дорога. Вижу, да, вижу. Yes. Спасибо. Okay. That's Okay. great. Okay. Next question, please. Question number 7 is, what is the percent of road with no intersections? So Следующий what вопрос. percent of the road Какой length процент with no дорог intersections? без перекрестков? So without that's an intersection. Yeah, without an intersection. That's question 7. For that, I'll go to intersection tab, and under intersection type, I will find none. So that means no intersection, and that's my answer. Again, percentage. So that's 40. Yeah. Is the answer. All of the questions are asking for percentages. All of them. Okay. I think all 9. На ответ на следующий вопрос вот лежит в вкладке пересечения, перекрестки, и то есть у вас именно нужно указать, каков процент дорог не имеет перекрестков. То есть вы выбираете строку, где написано отсутствует. Question number 8 is, what is the percentage of road with roadside severity driver side object equaling tree? So percentage of road with the roadside object, driver side roadside object, which is a tree. Следующий вопрос относится к опасностям на придорожной зоне, то есть объект со стороны водителя и присутствует объект дерева. Okay, so here I'll go to roadside tab, and there we are looking for roadside severity, driver side. So that's the tab, and here we are looking for tree. So that's the tree, and that's your answer. Again, this may not be correct answer. You'll have to look at your own answer. Получается, это вот в первой вкладке, и группа называется опасности, придорожная опасность со стороны водителя, и вы ищете слово дерево, и там будет уже ваш ответ в зависимости от того, как вы кодировали ваше изображение. And the final question is, what percent of the road length has a speed limit greater than 40 miles an hour? И последний вопрос. Каков процент дороги с ограничением скорости менее 40 миль в час? Okay, so for that I will go to speeds and speed limit. So that's the speed limit greater than 40. Is there anything? It says greater or less than? Because Russian says less than. Okay. No, the question in English is that I'm just looking at the English course, is what is the percentage of road with speed limit greater than 40 miles per hour? And are you saying that question is different in Russian? Yes, it says less than 40 miles. Okay. Well, in that case, we've got a problem. Yeah, so I'm just noting down this so that we can discuss with Alessandra. Okay. But what I think I would do at the moment is, if in doubt, just answer your question in Russian. That's what I would do. If in Russian it says one thing, then just answer that. I think. Yeah, so Alessandra will have to. Yeah. So Alessandra will have to consider the answer as per this question. Yeah. Yes. Yeah, but you can show them where to see speed limit though. We can answer it either above or below. So Can that's I the speed limit. These questions? Can I have these questions in English and translate them? Because as I can see, I was not the one who translated this, because looks like translate or something. Okay, so I'm just copying this and
Let's see, question in English. Yes. So this is correct, right? Still, right. This is greater than 40. Yeah, but here it says less than 40. Right. Okay. Okay. So I have noted down this. We'll inform Alessandra about this so that you know she considers this one as the appropriate answer for this one. Okay. So here we have miles per hour and less than 40. So that's all less than, sorry. Yeah, up to here. So these are the speed limits which are less than 40 and below. So that's the So we've answer. got, so there, for example, we've got 70% of the road length has a speed limit of less than 40 because 70% of it is 30. But we've got 30% that is above 40 because it's got 30% of 50 miles an hour. So yeah, some people, if they're answering the Russian, doing the Russian course, they would be answering 70%. But if they did the course in English, it's asking what percentage higher than 40 miles an hour. They would be answering 30%. So in this case, so yeah, I think what you'll have to do, Aksakin, is answer the Russian question, and we will have to just go with that. Yeah. But that's how you И find the получается, speed вот limit. вопрос, вот вы заходите во вкладку вот speeds, то есть скорости, и находите всю скорость, которая является ниже 40 миль в час, плюсуйте их, и таким образом вы получаете процент дорог, которые имеют ограниченную скорость, либо скорость менее 40 миль в час. Что значит плюсуете? Ну, например, у вас там есть ограничение скорости 35 миль в час, 30 миль в час, 20 миль в час, 15 миль в час, да? Вот эти 4 скорости, если у вас есть какое-то ограничение скорости, там 30-20, они тоже будут у вас выходить в вашем кодировании, после кодирования. И вы просто берете все эти проценты, плюсуете и выводите окончательный процентаж. Но здесь, как вы видите, у него только 70% дорог его имеют 30 миль в час. Поэтому он указывает только как их 70. Нет, я вопрос такой, как плюсовать? Это просто все проценты плюсовать или среднюю арифметическую выводить? Нет, проценты только. Все проценты, то, что меньше 40 миль в час, все проценты плюсуем. Да. Ну, спасибо. Есть еще вопросы? Okay, any more questions? I guess no. У вас есть еще какие-нибудь вопросы по обучению? Luke, do you want to close? Sorry? Yeah, I think so, Jigesh. Yeah, if there are no more questions, I just wanted to say thank you to all of the participants, and would particularly thank you to Aksakin for your great work translating for us, and special thanks to Jigesh for his hard work and preparation in going through all of the questions and the assignments. So thank you very much. I wish you all good luck. We are here to help. So if you have questions, you can post them on Schoology or email us. These tests aren't supposed to be too difficult, and we can help you, where we can.
and advise you. So don't feel like you're doing it completely on your own. We are here to help you. We wish you luck, and we'll speak to you next time. Thank you. Если, в принципе, нет никаких вопросов, тогда спасибо вам большое за участие и отдельно спасибо Джигешу за то, что он сделал презентацию, подготовил этот вебинар, все вам подсказал подробно, ответил на ваши вопросы все и прошелся по вопросам, тестам последним. И желаем вам удачи. Если у вас есть какие-то вопросы либо трудности с вашими заданиями, пожалуйста, пишите на форуме в Schoology, либо электронные сообщения, электронные письма, email. И да, мы понимаем, что это обучение не самое легкое, очень трудное. И вам не думайте, что вы сами по себе его просто делаете. Они всегда готовы вам помочь, ответить на вопросы. И на этом все. Желаем вам удачи. У меня вопрос. Вопросы писать на русском можно им, да? Can they send their questions in Russian? Yeah, so if it comes to us. Алло, момент. Асылбек Айтжанович, вы как можете такой вопрос задавать, а? Вы вопрос можете Акжархану сказать, Акжархан же на английском напишет. Зачем так вот позориться? Не, ну через Акжархан. Ну, вот здесь вы сейчас вот неправильно задали. Ну как, общаться можно и на английском. Вы не знаете, что они не знают русский язык, да? Напишите Акжархану, он напишет на английском. Ладно, Акжархан, поблагодари их. Большое спасибо Александре, Люку, Джидаш. Огромное спасибо. So, yes, Mr. Arslan would like to thank you too for your great work, Mr. Rogers, Ms. Alessandra, Mr. Jitesh. So, thank you very much for your hard work. Yeah, thank you all, and it's our pleasure to help you always. Thank you. Excellent. Yeah, thank you very much. Goodbye. Okay, Thank you. Bye. Вам тоже Thank you. спасибо большое. Всем до свидания. Thank you. Bye, See guys. you. Thanks.